mug, of course. All right. Oh, now I see it's the Arsenal mug. I couldn't see the logo. It was in your face. Right. I'm a big Barcelona fan. Ajax and Barcelona. Oh my God, I remember that day, but we'll talk about that later anyway. All right. Okay, I think we are live. Yeah. Okay, so let's go. Assalamu alaikum. Masā al-khair, everybody. Good evening, everybody. I'm your host, Salah. I want to welcome everybody for joining the show today. I want to special thank you, of course, to Cora Stats and the whole team for this amazing initiative they've been doing over the last couple of months, the education part and so on. And today we have a very, very special guest, an amazing young professional that had lots of diverse experience and top education as well from UEFA as a UEFA Pro licensed football coach. Ilko Shatorie, welcome to the show. Very nice to be here. I am very honored to be part of your show, and I can introduce myself in Arabic if you want. I will try. I know a little bit of Arabic. Shall we give it a go? All right. Give it a go. أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل رمضان كريم. كل مدربين مبسوط. And now I forget to be here. I'm happy to be here. أنا مدرب من هولندا 48 سنة. And I'm happy to be here. Is that okay? Would that do? Excellent. مساء الخير على حضراتكم جميعا. سعداء بوجودنا معاكم النهارده. النهارده معانا ضياء صلاح بيستضيف السيد إلكو. سيد إلكو مدرب شاب هولندي الجنسيه، حاصل على شهاده اليوفا برو لايسنس، ودي اعلى شهاده في التدريب من اوروبا. ومثالي كابتن إلكو قدم نفسه باللغه العربيه بطريقه لطيفه، وبنشكره على وجوده معانا. Thank you, Ilko, for the intro. Okay, how are we going to start? I mean, you have so much experience. You've worked in different countries. You've done a lot of education, your philosophy, and I mean, I know we only have 1 hour, so we're going to try and enjoy as much as we can. Ilko, when you went into the coaching part, give us a brief about your coaching career. How did it start? Where did it start? When? And why did it start? For example, did you have any influencers? But how did you get into that UEFA A Pro license, and why did you start that career? First of all, I didn't do anything else in my life than professional football, either playing and coaching. I had to quit my career very, very early, and it's a little bit of a delicate situation because my mother committed suicide, and it had a huge influence on my football career when I was 18. I'm sorry to hear that. Yes, but that's part of life, and it's a long time ago. I was actually a pretty talented player. Was in the youth academy of a professional team, and when I was 19, I didn't have the mood to play anymore. Not really. I stopped for a while, and then I got into coaching. I think maybe this the first part you can translate. Okay. السؤال الموجه لكابتن إلكو من ضياء بيسأله، بيقول له حضرتك اشتغلت في بلاد كتيرة وكمان درست في أماكن متعددة، يا ريت لو حضرتك ممكن تدينا نبذة عن بدايتك التدريبية، ازاي بدأت حياتك التدريبية ومين الأشخاص اللي واجهوك في الاتجاه ده واللي أثروا فيك. الإجابة من كابتن إليكو بيقول أنا ما مارستش أي حاجة في حياتي المهنية غير كرة القدم. اضطررت لإنهاء مسيرتي كلاعب في سن مبكرة جدا بسبب حادث مأساوي حصل لوالدتي.
كان وقتها عمري 18 سنة، وبعدها ما كانش عندي أي قبول إن أنا أمارس أو ألعب كرة القدم. فقدت الرغبة في إن أنا ألعب بعد الحادثة ديت. وبعدها بفترة بسيطة، يمكن وأنا عندي 19 سنة، كنت في سن مبكرة جدا، توجهت للتدريب. And so I put my football career a little bit on the side, but after a while, I was already doing sports university. I was already into coaching and with other sports even. But I got an internship that I had to do at a professional club in Holland, VVV Venlo. And that's how I get into the coaching. I got a job there, and from there on, I'm already over 25 years into coaching, and was the youngest to obtain the UEFA Pro license at 28 years, and I've been on many places in the world. بعد ما وضعت مسيرتي في كرة القدم جانبا، بدأت في التوجه لدراسة العلوم الرياضية. وكان من الضروري ان انا وانا بمارس التدريب ان انا ابحث عن فرص زي تدريبيه، فرص ان انا اكون يعني فرص للتعلم داخل انديه محترفه علشان اقدر امارس التدريب واستقيم من الناس اللي بتمارسه. وبالتالي انا البدايه المبكره في عالم التدريب دي ساعدتني ان انا احصل على اعلى شهاده في التدريب اللي هي اليوفا برو لايسنس، وانا في سن صغيره جدا، كانت 28 سنه. وده يعتبر يعني من اقل او من اصغر المدربين اللي حصلوا على الشهاده دي. Wow, I mean, at a very young age, normally, we hear that a lot of players or previous footballers start getting into their coaching careers after they retire, but you did it in a very early stage, of course, due to your situation. Did you have anybody that gave you some advice or an influencer that sort of like, motivated you to go into the coaching part? Because, like we say today, not all of the players are good coaches, or but how did you get into that? Who motivated you to go into that part of your career? To be honest, I didn't have any motivation specifically. It's a little bit in my character that I like to lead. I always take initiative, also even when I'm in a group where you feel you want to I'm the type of person, I don't want to be told what to do. I rather educate or communicate. That's maybe a good way to say it. But if you would choose one person that really influenced me as a coach, it's absolutely Johan Cruyff. السؤال من ضياء للكابتن اليكو، ضياء بيقول له انت كده بدات التدريب في سن مبكره جدا. المعتاد ان اللاعبين اللي بيبداوا التدريب طبعا بيبداوا في سن متاخره عن كده، يعني لحد ما بيعتزلوا وبيبداوا. فاكيد انت استفدت من البدايه المبكره ديت. ونحب نعرف مين اللي وجهوك التوجه دوت، مين الناس اللي حفزوك وكانوا ملهمين ليك ان انت تبدا المسيره المهنيه في عالم التدريب. الإجابة عند كابتن إليكو بيقول الحقيقة ما كانش في حد معين بيشجعني أو بيحفزني، وأنا نوع من الناس اللي ما بحبش حد يملي عليا تصرفاتي، ما بحبش حد يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. بس لو أنت هتسألني عن المدرب القدوة بالنسبة لي أو المثل اللي أنا شايف إن هو يحتذى بيه، فهو أكيد يوهان كرويف. Of course, Johan Cruyff is one of the most well and influencers in this field, of course, in the educational part. So you are a natural leader then, if you can say that. It's in my character, yes. And I don't mean it in an arrogant way or in a no. I have the tendency. I like to, within a team, I like to take control and get us as a group, get us forward. There's another part to this. In my own career, when I was younger, I had a few coaches, and I always remembered that most coaches, their focus is always on either only winning or shouting and motivating, and yes. It always stuck to me. That I would never do it that way. I really want to be a coach who educates and try to get a message across that players actually get better and understand.
السؤال من عند ضياء بيقول يوهان كرويف طبعا واحد من اكثر الناس اللي اثروا في عالم تدريب وفلسفه كره القدم، ويبان لنا كده من كلام كابتن إليكو ان انت شكلك او انت بطبعك قائد. كابتن إليكو بيقول انا مش قصدي اكون متعالي، بس انا فعلا يعني بحس ان انا بحب او عندي نزعه قياديه جوايا، بحب اجمع الفريق، بحب اوجه الفريق. وواحده من الحاجات العلامات الفارقه في المسيره المهنيه بتاعتي ان انا وانا صغير لما بدات احتك بالمدربين واشتغل معاهم، كنت بلاحظ ان في كتير من المدربين بيبقى طريقتهم في تحفيز اللاعبين عن طريق الزعيق والتوبيخ، ودي حاجه انا ما كنتش حاببها. علشان كده انا اخدت على نفسي ان انا يكون توجهي في علاقتي مع اللاعبين كمعلم، كمرشد، كموجه، بشكل ودي، بعيدا عن الانفعالات والتوبيخ والصراخ والزعيق. دي مش المدرسه بتاعتي. You know what? This is something very, very common, of course, what you've been saying, and I think in a lot of the underdeveloped countries, you know, they still comply with that old school or that old type of coaching. Today, you know, communication skills of a coach is something very, very important, and when we go back to what you were just talking about, you know, the part of the leadership and sending out that information and how to make sure that the information was received from the players in order for them to listen and to adapt and to follow your notes. I mean, you've worked in several countries, Ilko. You've worked in Oman, Saudi Arabia, India, Ghana. I mean, of course, there should have been, you know, some cultural issues that you had to adapt and know how to handle these different cultures. You know, whether it's players, first team, young youth teams, you know, which country and which of these did you enjoy most, and how did you adapt to these? I know you speak a little bit of Arabic, so how did you adapt, like in Ghana and India, with these different cultures? The first thing that I can point out is that working in different cultures and different football cultures, also you have football culture and country culture, yes. They made me a better coach. It really give me a big package of being more flexible and handling and dealing with situations that you normally would not get into when you would be in Holland. Translate that first. طيب سؤال من عند ضياء بيقول الحقيقه ان حاجه معتاده في المدرسه القديمه في التدريب في عالم كره القدم ومنتشره كمان في الدول الناميه، ان التواصل مع اللاعبين غالبا بيكون من برج عالي شويه من قبل المدرب، ودايما بيتضمن الزعيق والتوبيخ وما الى ذلك يعني. وهو شيء بيفتقر الحقيقه الى مهارات التواصل المنضبطه اللي تساعد المدرب في ان هو يوصل فكرته او يوصل التوجيهات بتاعته بطريقه سلسه للاعبين. حضرتك كابتن إليكو اشتغلت في بلدان مختلفه، اشتغلت في السعوديه وفي غانا وفي الهند، وزي ما احنا شايفين البلاد دي ذات ثقافات متنوعه ومختلفه جدا. اكيد واجهتك تحديات ثقافيه عشان تقدر تتكيف مع الظروف المعيشيه وظروف التواصل في البلدان المختلفه دي. فممكن تحكي لنا انت ارتحت فين اكتر وازاي قدرت تتغلب على هذه التحديات؟ الإجابة عند كابتن إليكو بيقول الحقيقة أنا بشوف إن العمل في هذه البلدان كانت منحة أكتر من إنها تحدي، لأن هي جعلتني شخص أفضل، جعلتني قادر على التكيف مع الثقافات المختلفة، جعلتني شخص أكثر سلاسة وأكثر تقبلا للاختلاف سواء مع المساعدين أو اللاعبين أو غيره. I will give an example. In each country, you have a different. They have different values, but a very good example to give. Over the years, I had a few of South American players in my team, and South American people are very proud. That is one. Two, the way they play football is very much based on freedom.
That means they don't like to stick into a system. And European teams, they are very much based on creating a system, and everyone has a role. Now, to mix that together, to get South American players convinced to play in a system that needs a very good skill for the coach to convince the player, but without losing his freedom. So that's for instance one of the things that along the way you learn how to do. That's just one example. هديكم مثال عن ان كل بلد ليها قيم مختلفه في كره القدم. السنه اللي فاتت كان عندي مجموعه من اللاعبين من امريكا الجنوبيه، والحقيقه لاعبي امريكا الجنوبيه بيتسموا ان عندهم كبرياء في اللعب، وكمان هم بيحبوا الحريه وبيعتمدوا على المهاره، مش زي اللاعبين الاوروبيين اللي بيحترموا نظام اللعب وبيحترموا توجيهات المدرب. فطبعا ده بيحتاج حنكه وحكمه من المدرب انه ازاي يقدر يظهر القيم المختلفه والثقافات المختلفه للاعبين في نظام سيستم واحد ويقدر يطبقه على الفريق. I would like to make another example that is more specific to the Arab world. I worked a lot in Khalij countries, and I'm sure they can relate because in Egypt they also speak Arabic. What I noticed in Arabic countries, Arabic culture is a lot based on family values. So the moment I step into teams in Arabic countries, the first thing I always tell the players is see me as your second father, not as your coach. And that right away I noticed that gives a feeling of a connection. And if you're the coach, the dictator, and especially European coaches, they sometimes like to shout, that doesn't connect. So that is also something along the way that I learned, that the moment I step in, the first thing I say, guys, see me as your second father. So you work on that emotional bond then between you and the player. هديكم that connection first. هديكم مثال تاني يعني يكون اوضح واقرب ليكم، لان هو من وسط الثقافه العربيه. انا اشتغلت فتره طويله في بلدان خليجيه، وبالتالي تفهمت الثقافه بتاعتهم وانتبهت ان واحده من اهم القيم عند اللاعبين العرب هي قيمه العائله. العائله عندهم بيكون ليها مكانه قيمه جدا في نفوسهم وفي مشاعرهم. وبدات استفيد من القيمه ديت، ان انا بدات اول ما بدخل فرقه في تعاملي مع اللاعبين العرب بطلب منهم ان هم يعتبروني الاب الثاني او الاخ الاكبر ليهم، علشان يبداوا يتقبلوا توجيهات مني. وبدات اعاملهم على هذا الاساس، ان احنا عيله واحده، ان انا زي اخوك او زي والدك، فتقبل مني التوجيه، لان انا حريص ان انا اطورك واخليك انسان افضل. And it just came to mind now. This is, I think, 3 years ago or 4 years ago. I was coach at the الاتفاق in Saudi Arabia. And I had a player who played in Zamalek before, Mohammed Kofi. He was playing with in Zamalek for Egypt, and he was playing with me. And till today, I'm still in contact. He always calls me father. He always, because of that, as I said, you first make a connection. And then you implement your tactical and football things. So that it worked. At least most of the time, I always had a good feeling with that. هديكم مثال كمان. انا وقت ما كنت بدرب نادي الاتفاق السعودي، في فتره لعب معانا اللاعب محمد كوفي اللي هو كان لاعب في الزمالك المصري. وانا عايز اقول لكم ان كوفي لحد دلوقتي على تواصل معايا، ولما بيناديني بيا والدي فادر. فده بيبرهن على صحه وجهه نظري ان في الاول ابني العلاقه المناسبه مع اللاعبين اللي تتناسب مع القيم بتاعتهم، وبعد كده اللاعب هيبقى جاهز انه يستوعب منك التوجيهات بتاعتك. I mean, great. Yes, I totally agree with you. Living in the Arab world, of course, this is a part of our culture. The emotional bonding is something very important. Or in Arabic, الترابط العاطفي, الحتة العاطفي, emotional bonding is something very important in our culture. But how was it in India and in Ghana? I mean, I don't have that much experience, but I mean, are they the same? Do they have that emotional bonding importance at the players, or are they more like the Europeans? Or no, it's a perfect contrast for each other. In Africa, African
people, and I worked in Ghana. First of all, the talent and the quality was fantastic, but they're pretty individualistic. That means as a culture, as a person, of course, they have friends and they go in groups, but they're very individualistic. So you need to teach them more on how to play in a team. In India, it's the total opposite. You just listen to the guy above you. If somebody is older, you always listen to them. They're very humble and they're following. So you miss a lot of creativity. So to exaggerate it, they would basically look to the side and ask the coach, what should I do? And in football, you need some creativity. So you need to stimulate them way more to speak up and to develop themselves. So there are two very good contrasts in two football cultures or even country cultures. Wow. ضياء بيسأل بيقول طيب احنا واضحه جدا بالنسبه لنا ان احنا كعرب التواصل العاطفي عندنا مهم جدا. طيب ازاي الحال بقى في البلاد اللي حضرتك اشتغلت فيها زي الهند وغانا؟ كابتن إلكو بيقول الوضع كان مختلف. يعني خليني اقول لك مثلا في غانا جوده اللاعبين متميزه جدا، لكن الفرديه عندهم سائده، وبالتالي بيبقى المدرب عنده عبء ان هو يعلم اللعيبه ازاي يلعبوا في نظام لعب جماعي، ازاي يعلوا من قيمه اللعب الجماعي عن القرارات الفرديه. الوضع كان مختلف في الهند. يعني الهند عندهم اعلاء جدا لقيمه الاكبر سنا، وبالتالي سهل جدا ان انا لما اتكلم يسمعوني. بس ده الناحيه الثانيه بيأثر على جانب الابداعي عند اللاعب، لان انا عايز اقول لك يعني لو مش هبالغ في الكلام ان ممكن تلاقي في مواقف في الملعب اللعيب وهو جوه الملعب بيبص لك بره على الدكه كانه بيسالك اعمل ايه في الموقف ده، وده انت حاجه انت مش عايزها. انت محتاج اللاعب يقدر ياخد قرار من نفسه، وبالتالي بيبقى عندك عبء بقى اضافي هنا مختلف عن الوضع اللي كان في غانا مثلا، ان انت عايز تحفز اللعيبه ان هم يتكلموا ويتجرأوا ويبداوا ياخدوا قرارات من جواهم، مش طول الوقت يبقوا معتمدين على توجيهاتك. Why? I mean, of course, it's much more challenging in these different countries and these different environments. I mean, why did you choose to work abroad and not work in Holland, for example, or in Europe? I mean, probably you got asked that question a million times. That's fine, because for me, my dream and even my whole body wants to work in Europe. It has nothing to do with qualities. I will paint you the picture why I'm in this area. I worked for 11 years in Holland with the same club, VVV Venlo. I was a very short head coach there, but I didn't have the highest license yet when I was 24 already. And most of the time I was assistant coach. And at a certain point, a colleague of mine, he went to the Middle East, and I wanted something different. I wanted a challenge. I'm a pretty adventurous person. Okay. When I followed with him, this was at Al Jazeera in Abu Dhabi. I also met my wife, and my wife is actually from Egypt. I have an Egyptian wife. She's from Mansoura, and because of that, I got. Yeah, I don't mean that I get stuck, because she will not like it when I say that, but that's why I got on this side of the world and basically advance my career here. But I would love to go back. Could you please, Mr. Elko, repeat the name of the club that you worked in at Holland? VVV Venlo. They're playing in the highest division. VVV Venlo. طيب السؤال عند ضياء بيقول ليه حضرتك اخترت العمل خارج هولندا؟ انت من هولندا وتعلمت في هولندا وكان عندك فرصه ان تشتغل في هولندا، انما حضرتك سبت هولندا واشتغلت بره هولندا، فايه الدافع او ايه الحافز ولا كده؟ فالاجابه عند كابتن إليكو بيقول انا طبعا كان حلمي اللي بيملى كياني ان انا اشتغل في اوروبا، وانا اشتغلت في هولندا، اشتغلت 11 سنه في نادي في فيندو ده بيلعب في الدرجه الاولى، ووصلت مدير فني وانا صغير جدا، كان عندي 24 سنه بس ما كملتش. وكان ليا صديق سافر الامارات، راح اشتغل في نادي الجزيره، وانا كنت بدور على فرصه احسن فسافرت وراه، وهناك اتعرفت على زوجتي. انا متزوج من سيده مصريه، وبدات حياتي في الخليج وقتها. Well, that was a surprise from us, and of course we want to send
to your wife and to you, Taban, happy Ramadan from all of us in Egypt. Thank you. And of course, maybe or maybe not, she might have been a little bit of assistant for you, because of my next question was the language barriers. I mean, when you move to these different countries, Ilko, of course there was a language issue, a barrier problem with all of these different clubs and different players. How did you overcome that? Because, you know, communications with the players, Taban, is something very essential. And some players today, and you know better than me, when they see that the communication is not well received from the coach, they sort of misinterpret what's being said, or they don't follow the instructions pretty far. How did you overcome that in 3-4 different languages? Yeah, there are three sides to this. One, of course, the communication, the verbal communication is you try to speak the language of the country, but you don't learn that just within a week, within 2 weeks. So that is Yes. a problem, because in the end, either you are in sports or in life, communication decides the quality of your life. If you don't understand what I'm saying, then we'll get nowhere. The second thing is, I work a lot with visual demonstrations. That means my presentations are very, very visual, and that clears up a lot. And the third thing is, in my training also, it's called situational leadership. That means I really try to demonstrate and pick out the moments that count, so they can see it. Okay. طيب يعني ضياء انتهز الفرصه ان زوجة كابتن اليكو مصريه وهناه بشهر رمضان، وبعدين بيسالوا اكيد واحده من التحديات اللي واجهتك في رحلتك في دول مختلفه، عائق اللغه. عائق اللغه اكيد بيعمل مشكله في التواصل مع اللاعبين، وده ممكن يؤدي ان اللعيبه ما تفهمش التوجيهات اللي حضرتك طالبها منهم بشكل مظبوط، وبالتالي ده ينعكس على ادائهم او على نظام اللعب في الملعب. الإجابة عند الكابتن إليكو بيقول في 3 أركان للموضوع دوت. خلينا نتكلم عن الركن الأول خاص بالتواصل الشفوي مع اللاعبين. وبيقول لك طبعا أنا أكيد بحاول أتعلم اللغة بتاعت البلد اللي أنا بشتغل فيها، بس دي حاجة مش هتتعلمها في أسبوع، حاجة بتاخد وقت. ومع كده بيحاول يتعلم بعض المصطلحات والعبارات اللي يقدر يتواصل بها مع اللاعبين. بيقول الركن الثاني بعد كده ان انا بستخدم الوسائل البصريه في التدريب بتاعي، ومبدا اللي هو بيسميه sorry coach, you said about the principle situation and so situational leadership, that means in the field. Situational leadership. So you use the situation and act accordingly. بتتعلم من الموقف، يعني لو حصل حاجة عايز يشرحها بيخش في الملعب وينفذ هو اللي هو زي ما احنا بنسميه عندنا في مصر كده المثال على المعلم. فهو بينتهز الموقف لما بيحصل وبيبدأ يوجه اللعيبة ايه الخطأ اللي حصل في الموقف دوت، ويوريهم الصواب او التصويب بتاعه كان شكله عامل ازاي. So let's go to the third corner. This was the third one, but the second one was I use a lot of visual like presentations where videos, etc., where you and I'm very what is the right word? I put a lot of time in making a presentation very visual, because a picture paints 1,000. You will understand things when you see them. So I spend a lot of time in presentations. تمام. طيب فيديو اناليسيس. تمام. هو بيكمل على الركن الثاني بتاع استخدام الوسائل البصريه، ان هو بيهتم جدا بان المحاضرات بتاعته تبقى في صوره تقديم برزنتيشن ويكون فيها صور، لان هو بيقول الصور بتعبر اكتر من 1000 كلمه. الحاجه الثانيه بيركز جدا على موضوع التحليل بالفيديو، ان هو يعلم اللاعبين بتوعه الاخطاء اللي بتحصل في المواقف عن طريق ان هو يعرض عليهم فيديوهات، فتبقى مش محتاجه شرح، او الشرح بيكون عليها بمؤثرات بصريه فيسهل التواصل مع اللاعبين. And the last thing what I want to add is I do try really to, especially the football terminology, especially like in Arabic, I know a lot of football terminology, as in Kora, Inzel Tahet, whatever. There's a lot of Arabic words that I can use, and if players see that,
ارفع. Sorry. Yes, shoot. Exactly. ارفع. أطلع. Allah. Yeah. So the thing is, if you put that effort in, also players put more effort in to try to understand Definitely. you. As I said, again Definitely. goes to the connection. Yes. طيب متهيألي النقطة دي واضحة. هو الكوتش بيقول إن كمان بيحاول يتعلم المصطلحات الخاصة بكرة القدم عشان يقدر يوجه بيها اللعيبة أو يتواصل معاهم بشكل بسيط زي ما هو وضح كده. Of course, yeah. The 3 V's of communications is something very, very important, and it looks like you adapt to them very well on the sporting side. As we all know, Ilko, coaching today is not only about tactical; it's about mentally as well. You know, we're going to hear about your tactical parts and your philosophy and the tactics on your pitch, and how did you come up with these tactics over the years. But I want to hear a couple of examples that you had faced on the mental side with these different players. If you can give us like a couple of complications, for example, from different cultures a player had, and how you were able to sit with that player and help him mentally to overcome a problem, or because today this is something very, very important and is affecting the players, especially when they leave their countries and they live abroad to work. Yes, I have a few, but one that really stands out that I remember well, and I go back to the South American player. My first year it was actually in India. There was one player from Costa Rica, and he played in the World Cup. This player was a very, very good player. He played world stage, but he was overweight. He had too much weight, and he was a midfielder. And I took over halfway the season, so I came halfway. And this player caused me problem because he was physically not fit. So I had to convince him to lose some weight, and he said, "Yeah, I've always been like that." So I got into a conflict with him, and I invited him for a dinner, and I prepared some pictures that I knew from the club where he played before, where he looks like slim and well trained. Wow. So when we sit down, it wanted to be informal. I told him, I said, "Why are you not fit?" And he said, I am fit, coach. And then I showed him the picture of his previous clubs, and he got the message right away. And from that moment, he understood that I want to invest in him, and he started training. We made a program, and that gradually went to a good success. So that's a part where you mentally need to play with players. You need to convince them, and that's not with everyone the same. It depends on the personalities, etc. Excellent. ضياء بدأ يتحول من الكلام عن مهارات وتحديات التواصل إلى التحديات الخاصة بالتفكير والعقلية والثقافة. هو بيقول طبعا التكتيك حاجة مهمة جدا، بس قبل ما نخش في التكتيك هو ضياء حابب يتكلم الأول عن الزاوية أو عن الجزئية الخاصة بكيفية تعامل المدرب مع العقليات المختلفة اللاعبين، ويا ريت لو تدينا مثال. الإجابة عند كابتن إليكو بيقول أنا عندي مثال هو حاضرني قوي دلوقتي، هروح تاني للنموذج اللي أنا كنت بتكلم عليه، لاعبي أمريكا اللاتينية. فبيقول في أحد الأندية اللي كنت بدربها في الهند كان عندي لعيب من كوستاريكا لعب في كأس العالم، وكان لعيب كويس جدا، لعيب وسط ملعب كويس جدا، وأنا جيت تقريبا في نص الموسم، واللعيب ده سبب لي مشكله لان هو كان وزنه زايد وكان غير لائق بدنيا، وهو اللاعب ما كانش مقتنع بدوت، ما كانش مقتنع ان هو غير لائق بدنيا. فبيقول اللي عملته ان انا عزمته على العشاء، وحبيت ان العشاء ده او الكلام في العشاء ما يكونش كلام رسمي، بالعكس يبقى كلام ودي اكتر. فبيقول انا كنت مجهز له صورتين، صوره ليه دلوقتي على وضعه جسمه الحالي، وصوره قديمه ليه في احد الانديه اللي كان بيلعب فيها قبل كده، وكان باين الفرق في الجسم وفي القوام وفي اللياقه بين الصورتين. فبيقول اول ما قعدنا العشاء قال له انا عايز اسالك سؤال، انت ليه وزنك زايد؟ ليه ما انتش فت؟ فقال له لا انا فت يا كوتش، انا كويس قوي. فراح مطلع الصورتين حطيتهم قدام بعض وموريهم له، قال له ايه رايك؟ فبيقول انا حسيت ان الرساله وصلت له على طول، وهو حس قد ايه ان انا حريص عليه وان انا عايز استثمر فيه، وده فرق معاه جدا، وبدا يستجيب وبدا يحسن من ادائه ولياقته. And I would add something.
especially because we're talking about Arab culture, Arab players, especially for instance Saudi. Anyway, in the Khalij country, many times when you're Asasi, when you're a basic player, everything is fine. But when you're not Asasi, that is in Arab countries is more difficult. But the way how to deal with that is, I felt that as long as you pay attention, that you show that you want to invest. For instance, I would take players who are not in the Asasi team, I would give them extra training, and that you're very honest with them and to give them chances. But that's sometimes a big challenge in Arab countries, to be honest, to deal with someone who is not, because he feels like the pride is not there. That is not easy, but you learn how to deal with things. And as I said, it's not with every player the same, but I'm pretty okay to do so. حاجة تانية تخص التعامل مع العقليات المختلفة، وهو هنا الكوتش بيحضره مثال، يعني هو عمم شوية، قال من الخليج إن اللاعبين بيكونوا كويسين ومستجيبين ومهتمين طالما هم في القائمة الأساسية للفريق. اول ما اللاعب يحس ان هو خارج اختيارات المدرب او خارج القائمه الاساسيه اللي بتلعب بشكل مستمر مع المدرب، بيبدا يفقد الاهتمام والتركيز في التدريب. فهو بيقول كان التعامل بيبدا يبقى فيه طبعا مشكله كمان، لان هو ما بيتقبلوش ده بيبقى مش مقبول ان هو ما بيلعبش او مش متواجد في القائمه. فهو الكابتن بيقول ان التعامل بتاعه مع الوضع اللي زي كده كان بيكون ان اللعيبه اللي مش اساسيه بياخدوا جرعه زياده في التدريب، ويحسسهم ان هو مركز معاهم، وان هو الناحيه الثانيه كمان بيكون امين معاهم في ان هو يفهمهم هم ليه ما بيشاركوش ومحتاجين يعملوا ايه عشان يشاركوا. Ilko, that is an amazing example what you've just said about that player from Costa Rica. I've done a lot of reading in special books, and it's very interesting about how these players, I mean, how can a coach, for example, go and talk to a player, whether to give him advice or whatever, and this player makes much more money than the coach, and how can you motivate somebody like this? So this is a very tough challenge. I mean, that player, after you gave him that advice, I mean, how did he accept it? He accepted it. Did he ever come back to you and say, thank you, coach, what you said was okay, and I believed what you did, and did he come back and appreciate what you advised him to do? Yeah, see, first of all, I think as a coach, you need to be very straightforward. That means you need to stand for what you say. Because a player easily can see, or he feels when you're hesitating, or when you try to be nice, or try to, how would I say, like politically correct. I'm very straightforward, but I do it in a polite way, in a good way. So you need to have certain personality to confront people. Definitely. Secondly, it is extremely important that the player feels that you want to help him, and not that you want to dictate him. That means it is easy for a coach to say you need to do this, need to do that. He needs to feel that you want to help him. And in the example for the Costa Rican player, basically he was lying to me, and I confronted him with the picture. I said, look at how fit you were before. And he started laughing, and in a funny way that I got the respect, and we made a program. And actually in that second part of the season, we were unbeaten, and he played a big role in that. And wow. And it's not to brag. This is based on reality. And he thanked me for that, yes. But I thanked him also because I needed him. He was a very important player. طيب السؤال هنا من عند ضياء، بيقول أنا معجب جدا بالنموذج اللي حضرتك حكيته عن التعامل مع اللاعب الكوستاريكي، خصوصا إن في ناس كتير بتكتب أبحاث وبتكتب زي توجيهات ونصايح في كيفية التعامل مع العند بتاع اللاعبين أو عدم اتباع النصايح منهم. فأنا عايز أعرف أكتر من حضرتك تفاصيل عن الموقف دوت. اللاعب إزاي تقبل النصيحة؟ هل رجع لك تاني؟ هل العلاقة بينكم استمرت بشكل جيد؟ كابتن إلكو بيقول الحقيقه في اول حاجه عايز اقولها في السياق دوت، ان انت كمدرب لازم تكون مباشر، ولازم تكون متسق مع اللي بتقوله، يعني افعالك بتوافق اقوالك مش بتخالفها. لكن الناحيه الثانيه في طريقه تواصلك مع اللعيبه او ايصال وجهه نظرك ليهم لازم يكون بطريقه مهذبه ودبلوماسيه علشان ما تجرحش مشاعرهم.
الجزئيه الثانيه ان لازم اللاعب يحس انك عاوز تساعده، مش عاوز تملي عليه تصرفات وتتحكم فيه. Very good. الحقيقه ان اللعيب كان بيكذب عليا، كان بيقول لي ان هو ماشي علي نظام غذائي وهو مش ماشي، كان بيقول ان هو فت وهو مش فت. طبعا انا لما واجهته بالصوره الموضوع كان بشكل مش رسمي، كان بشكل ودي اكتر، فهو ضحك وانا ضحكت وهو فهم اللي انا عايز اوصله. والحقيقه هو اشتغل على نفسه، واحنا النص الثاني من السيزون ده ما اتهزمناش ولا ماتش، وهو كان ليه دور كبير في دوت. وجي شكرني على الموقف وطريقتي في تقديم نصيحه ليه، والناحيه الثانيه انا بشكره هو ساعدني. Hello. Yep. Can you hear us? Yeah, now I can hear you. Okay, continue. Do you want to add Ilko to this part, or? I had just one last part, because this is a very interesting one actually. The 3 years ago when I was at الاتفاق and I was mentioning Mohamed Kofi, who was with Zamalek. He was my center back. He's from Côte d'Ivoire, if I'm correct. But on the other side, I had an African center back from Cameroon, and they didn't connect with each other. Yeah. And that was a huge challenge to get those two Africans work together. And how that happened, that took time, and it's a bit difficult to explain it all. But for instance, these challenges are very interesting and make you a better coach if you eventually succeed. Definitely. اتماما على النقطه دي، كابتن إليكو بيقول برضو انا من 3 سنوات لما كنت في الاتفاق، وبحكي لكم القصه بتاعت كوفي اللي كان بيلعب في الزمالك. كوفي لاعب افريقي قلب دفاع، وكان عندي لاعب افريقي تاني قلب دفاع من الكاميرون، والحقيقه هما الاثنين ما كانوش على وفاق مع بعض. فخد مني مجهود ان احاول احسن العلاقه اللي بينهم واخليهم اكثر تفاهما عشان يأدوا مع بعض في الملعب بشكل كويس. Okay, of course, this topic we can go on and on and on talking about this part of the coaching part. Yes. Tactically now today, I'm sure that we have a lot of viewers today on the show that are very much into the tactical part of the game. They want to be future coaches. Some of them are already coaches. A lot of them work in performance analysis, and we have a lot of people, believe me, that are attending today, and they want to hear your tactical vision about your game, your tactical philosophy. I mean, I'm sure I'm not a tactical guy. I morally believe in the mental part is something very important that we need to work on. But from your experience, Ilko, Yes. After working in these different cultures and different countries, what's your coaching philosophy right now, and how do you manage that with different cultures? My coaching philosophy is basically built out of 2 things. One is a strategy and some frameworks on how to deal with people. I have like 4 areas that I cover there. So how to deal with people. So not football players, just people, because football players are people. And the other part is specifically how do you deal with the football? How do you manage football? How do I see football? Yeah, if you talk about tactics, that's a very, very wide subject. But basically, if you ask me what my idea about football is that I like to always be proactive. I'm not a type of coach that likes to sit back and the easiest way to explain is like Mourinho. I always want to dominate, and it's a little bit in the Dutch, in the Holland style. Okay. One thing is very important. People always talk about systems, but I don't think in systems. I think in qualities of players and build a system around them instead of the other way around. So maybe this is the first part, maybe to explain.
طيب السؤال هنا عند ضياء بدأ يفتح الحديث حول الشق التكتيكي الخاص بالمدرب. معانا ناس كتير مهتمه بالتدريب وسواء مدربين صاعدين او محللين اداء، وهم اكيد حابين يسمعوا عن الرؤيه التكتيكيه الخاصه بحضرتك، خاصه ان حضرتك عديت على مدارس تدريبيه كتير واشتغلت في بلدان كتير، فتقدر تكلمنا من فضلك عن الرؤيه التكتيكيه. الإجابة عند كابتن إليكو بيقول الحقيقة تقدر تقول إن أنا في الناحية دي بعتمد على عاملين أساسيين. العامل الأولاني بسميه الاستراتيجية ونظم التعامل مع الناس، لأن في الآخر اللاعبين دول بشر، والبشر محتاجين إن أنت تعاملهم بشكل كويس عشان تقدر تطلع أحسن ما عندهم. العامل الثاني هو كيف تدير كرة القدم. فبيقول الحقيقه انا لو انت عايز تكلمني طبعا منظور التكتيك ده منظور واسع جدا، بس خليني اديك نبذه علشان تفهم رؤيتي الفنيه للتكتيك. انا مدرب مبادر برو اكتيف، يعني ما بحبش يكون ادائي في الملعب رد فعل لاداء المنافس، لا انا بحب ابادر وافرض اسلوب لعبي على الملعب وعلى المنافس اللي انا بلعب. وخلينا ازود كمان نقطه كمان في النقطه دي، ان في ناس بتؤمن بنظام اللعب. الحقيقه انا لا اؤمن بنظام اللعب، انا اؤمن ان وفقا لجوده اللاعبين اللي معايا ابدا احط النظام المناسب اللي يقدروا يأدوا بيه في الملعب بشكل كويس، وليس العكس. يعني انا مش بفرض النظام ايا كانت جوده اللاعبين، لا انا بشوف الاول جوده اللعيبه اللي معايا شكلها عامل ازاي وتميزهم، مناطق التميز فيهم، وابدا استفيد من ده في ان انا ابني اسلوب اللعب اللي هم او ابني نظام اللعب اللي هم يقدروا يأدوا فيه بشكل جيد. I have a suggestion, because to speak about tactics it's something very specific. I have actually on my YouTube channel, and it is just some information. There are some analysis there about Arabic teams, about the UAE, about Saudi Arabia, because I had in the last Gulf Cup. I had to help a colleague of mine who was coach of Oman, Pim Verbeek. He was the head coach of Oman. He's from Holland, and I made some analysis for him, and in there you can specifically more to see how I think or how I see football. I think maybe that's an interesting. I could give you a link, and then maybe very good to your viewers. هو هنا الكوتش بيقترح اقتراح، بيقول انا عندي قناه على اليوتيوب بقدم فيها شرح لوجهه نظري التكتيكيه، وبقدم فيها تحليل فني لفرق عربيه كتير في الامارات خليجيه، يعني في الامارات، في السعوديه، في عمان. بيقول خاصه ان انا كنت بساعد مدرب عمان، مدرب هولندي، في اخر نسخه من كاس الخليج. فهو هيشير معانا اللينك بتاع قناه اليوتيوب الخاصه بيه وهنبعتها Arabic or in English? In Arabic or in English? Your channel, Arabic or in English? It is in English, but again, it's very it's visual, and it's pretty well understandable. So yeah. Okay. I mean, I can put subtitles, but I'm sure a lot you can take a lot out of it. Analysis. Sure. Analysis, data. How important is that for Ilko? Not so important. I analyze a game basically on two parts. It's my starting point. One is how many chances, and I talk about real scoring chances, did we create, and how many chances, real scoring chances, did we get against us. If we didn't have too many scoring chances against us, that means defensively we were good. And if we had a lot of chances against us, that means there was something wrong. And then you work backwards in trying to find out what that is. Because I have a lot of hours, of flying hours in coaching, I already recognize that pretty fast. But after the game with the video, you're gonna look back, because there are always things that you miss. But these are the main two things that I like in football. How much meter you run, or that all the GPS system is useful, but it does not analyze a football game, because you can have
you can run a lot in a game and still lose, and it doesn't say anything there. It's about how effective are you. So I analyze effectiveness. That's the best way to look at it. طيب السؤال هنا من ضياء بيسأل كابتن إليكو عن التحليل وعن البيانات، دورها ايه في المنظومة التدريبية الخاصة بيه وازاي بيستفيد بيها. الإجابة عند كابتن إليكو بيقول الحقيقة أنا بستفيد من التحليل ومن البيانات بطريقة مبسطة جدا، مش طريقة معقدة. يعني الموضوع ببساطة إن أنا بهتم جدا بتحليل أو قياس فرص التسجيل اللي احنا خلقناها على الفريق المنافس، وفرص التسجيل اللي استطاع الفريق المنافس أن يخلقها علينا. وده بيديني بشكل أو بآخر فكرة عن جودة الهجوم بتاع فريقي وجودة الدفاع بتاع فريقي. هو الحقيقة بيشوف ان أنظمة الجي بي اس والبيانات الخاصة بتتبع كل تفاصيل اللاعبين بتبقى بالنسبة له زيادة عن اللزوم، ومش بتعبر بشكل كامل لوحدها عن أداء الفريق. فهو عشان كده بيهتم اكتر بالحاجات اللي بتعبر عن المؤثرات الحقيقيه في الملعب، الا وهي في الاخر الهجوم والدفاع بالطريقه البسيطه اللي هو اتكلم عنها. Of course, I want to say sorry, Cora Stats, because Cora Stats are very much to the opposite of what you're saying. So, are you familiar with the XG terminology, the expected goal, or Yes. See, you are. Yes. What I want to say is that data is very, very useful, but that does not mean you really need to know what are you doing with the data. Exactly. So I'm completely for the more data I get, the better. But I will filter for myself like what is useful and what is not useful. I'm not the type of person technology, and I do believe in it, but there has to be a balance and it needs to be useful. هو ضياء بقى بيقول معلش يا جماعه الناس اللي ممكن يحصل لها خيبه امل، يعني المحللين وفريق عمل كوره ستاتس، يعني لان الكوتش مش مهتم قوي بالبيانات. فالكوتش بيقول لا انا مش قصدي كده، انا بس مش مبالغ او مهووس باستخدام التكنولوجيا وتقرير كتير وبيانات كتير. لا انا مؤمن طبعا بالبيانات ومؤمن بان هي ضروريه، بس انا بدور على اكتر حاجه بتفيدني وبركز عليها عشان ما اضيعش وقتي. وزي ما شرحت اللي هو جودة الفرص اللي احنا بنخلقها وجودة الفرص اللي بيتم خلقها علينا. So I guess Ilko, you don't like the movie Moneyball. Loved it. Yes, because it worked with that sport, but that type of analysis will not work with football. Although it's still look if there would be, and let's make it very understandable. You think about Einstein and a mathematical equation. If there would be an equation for football, then yeah, it would already be invented. It is all about that you try to you can't measure football. There is no way of measuring it. But what you can see or what you can measure is effectiveness, defensively, offensively, and there are a lot of factors, a lot of things to look at. So for me, data needs to somehow fill in how effective is something. Okay. ما تقولش definitely يا ضياء عشان ما ازعلش منك. يعني I'm just joking. I'm not a data guy. Because he is agreeing with what you're saying, coach. Egyptians always make jokes. That's one of the good things I like about Egyptians. So I'm objecting because he's agreeing with what you're saying. طيب هو الكوتش ضياء هنا سأله قال له ده انت كده اكيد ما بتحبش فيلم ماني بول، وهو فيلم مشهور لبراد بيت بيتكلم عن قصة حقيقية استخدم فيها مدرب امريكي غير شكل لعبة البيسبول باستخدام الاحصائيات والبيانات. فهو الكوتش بيقول لا بالعكس انا بحب الفيلم ده جدا، لان في الاخر الطريقة المدرب استخدمها أدت مفعول وجابت نتيجة. وده قد يصلح في رياضة زي رياضة البيسبول، لكن هو ما يصلحش لرياضة زي رياضة كرة القدم، لأن رياضة كرة القدم على حد وصفه وحد تعبيره لو جبنا الجماعة الرياضيين والفيزيائيين، أينشتاين مثلا، لو كان حد قدر يخترع معادلة
واحده بتقيس وبتحل الالغاز بتاع كره القدم، كان زمان ده حصل وما كانش الموضوع بقى صعب. لكن ده ما حصلش ومش ممكن يحصل، لان هي في الاخر لعبه غير قابله للقياس بشكل مطلق، زي ما ممكن يكون الحال في لعبات تانية. Okay, yeah. Well, like I said, I am an engineer. I was a football player. I did play abroad. I played in Egypt. Maybe at my time, data was not something very valuable. I do today believe in it does have an effect and does have an importance in performance of teams and scouting and doing your analysis for the opponents and stuff. And if we look at an example that we give at Korostats Learning Academy, we give sometimes like a presentation about the structures of the football clubs. And Ilko, for example, a team like Leicester City, when they won the league back in the days, 3-4 years ago, they had 14 data analysts in the club. 14, And today we are struggling in some areas just to have one analyst to work in a club, because again, a lot of the coaches in the area here, I'm not going to say that they are like you, but no, they don't believe in how to use this data and how to benefit from it. And I just a small example. I know a very good friend of mine, a coach. His name is Wflfsته. I'm sure you know him. He worked in Egypt here and abroad, and I think he won the World Cup, and he coached a lot of youngsters. And I was with him last year, and he said, "Dia, I don't believe in technology. I don't believe in data. No, this is," and he said a bad word about it. And I was like, well, okay, you have to respect the guy. But yeah, I mean, I will make it very applicable, or the way I really how I see it. Anything in life that people do, and what I mean about it, within a time span, a longer time span, there are patterns to find. You can find patterns, returning patterns, what you do. And for instance, in football, I am 100% sure that there is always a preference for a certain player where he receives the ball, either on the left side or the right side. There are patterns in the way that people run or towards each other. So if you have the technology to recognize patterns, that is something I'm really interested in, and that's what I really believe in. But over time, and I'm not saying that I see everything, but I do have always a good idea like the patterns occurring. But that's what I would spend my technology on recognizing patterns, offensively and defensively. Okay. ضياء بيقول انا مهندس، ووقت ما كنت بلعب كرة قدم، وقت ما كنت بلعب ما كانش فيه كم التكنولوجيا اللي موجود دلوقتي، وما كانش فيه كم البيانات والاحصائيات اللي ممكن بيتوفر دلوقتي. اتمنى ان كان يبقى موجود وقتها. احنا في كورستاتس عندنا اكاديميه بندي فيها كورسات عن تحليل الاداء، وعايز اقول لك في واحد من الكورسات بندي محاضره عن الهياكل الاداريه للانديه كره القدم المحترفه، وبنعرض واحده من التجارب، تجربه ليستر سيتي في الموسم اللي قدر يكسب فيه الدوري الانجليزي الممتاز. كان جوه الهيكل الاداري للنادي في 14 محلل اداء بيساعد المدرب. ولحد دلوقتي في الدوريات العربيه عندنا معاناه في اقناع المدربين بقد ايه ضروري دور محلل الاداء ودور استخدام البيانات، وان هو هيساعد المدرب. وضرب مثال بالمدرب الكبير مستر وفلفسته، ان هو في احد الدردشات معاه كان بيكلموا عن استخدام التكنولوجيا وعن استخدام البيانات، وفلفسته قال له لا، انا غير مقتنع تماما بالكلام بتاع التكنولوجيا، وانا شايف ان هو غير قابل للتطبيق في عالم كرة القدم. الحقيقه كابتن إليكو علق على الكلام ده، قال له هنقولها لك بشكل مبسط علشان تفهم وجهة نظري في الموضوع دوت. اي فعل بيعمله بني ادم بشري، اي فعل متكرر بيعمله بني ادم بشري، غالبا هذا الفعل بيبقى خاضع لنمط معين. يعني خليني اقول لك، مثلا ممكن يكون اللاعب بيحب يستلم الكرة في مكان ما، وبالتالي هتلاقي عنده ميل انه يتحرك في المكان دوت عشان يستلم الكرة فيه. وبالتالي اي تكنولوجيا تساعدني على قراءة او تحديد هذه الانماط اللي بتتكرر سواء على مستوى الفردي للاعب او على مستوى الجماعي للفريق، انا اكون حابب جدا ان انا استخدمها واطبقها، علشان دي هتفيدني بشغلي،
علشان اقول لك بشكل مبسط. فلو في تكنولوجيا بتساعدني ان انا اكتشف الانماط انا هستخدمها جدا. على الصعيد الشخصي انا بحس ان انا بقدر اعمل دوت، مش هقول لك ان انا خارق وبقدر استنتج ده بشكل فردي وبشكل يدوي، بس الى حد ما بقدر اقرا تكرار الانماط ده واتعرف عليه. Okay, one more little question before we go on to our next topic. I mean, when you scout a player or when you check out a player that you want to bring onto your team, I mean, how do you get his information? Do you get it videos? Do you bring him in to come in and work for or train with you for a couple of weeks? Or do you get a file with all of his data and you analyze his data and then you tell him, okay, you know what, you will fit in? How do you do that? Yeah. Step one is I want to see the quality of the player. That means either if it's through a video or live, even in a video of a 1-minute video, you can put your best qualities, but it means those best qualities are there. So I always first look at what the quality of a player. And then the most important thing, and I give this with a big shout out to all coaches, is if you recruit a player, make sure he has the right character. And by character mean it's not just the one that follows you or the one who's nice, also the character that brings something extra, who's a little bit more aggressive or what fits certain role. The character is eventually the most important for any coach to succeed. And that takes time, and that takes time in how to investigate that. That is not something you can do from a video. So I do like to speak to players. That means having a one-on-one talk, not about football at all. I want to know what kind of a person is he, what kind of values does he have in life, and then the second part is, of course, talking about football. It is not always possible with every club or where you work to get a complete full picture, but as I said, if you recruit a player, do it as good as possible, because eventually recruitment is almost 60-70% of your job if you choose the right people. Definitely. طيب السؤال هنا من ضياء بيسأل باختصار عن السكاوتنج. حضرتك لما بتحب تنتدب لاعب جديد الفريق بتاعك او تتعاقد مع لاعب جديد، ازاي بتقدر تعمل عليه عملية كشف او ما يسمى بالسكاوتنج؟ هل بتعتمد على فيديو خاص بأداء اللاعب، ولا بتطلب ملف كامل ببيانات واحصاءات أداء اللاعب؟ بتعمل ايه بالظبط؟ المدرب هنا قال لك طيب انا عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا بحب اشوف جوده اللاعب، مهاراته وامكانياته، وده ممكن اشوفه من خلال فيديو للاعب او ان انا اشوف اللاعب مباشره في الملعب. طبعا مع الخبره ومع السنين دي حاجه انا بقدر اكتشفها على طول. الحاجه الثانيه والحاجه المهمه واللي انا بشد على كل المدربين وبحثهم ان هم يركزوا فيها جدا 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 هي شخصيه اللاعب. وانا مش قصدي هنا بشخصيه اللاعب ان هو بيسمع الكلام او ان هو لطيف ودمه خفيف، لا، انا بتكلم ان انت تجيب الشخصيه اللي انت محتاجها في الفريق، الشخصيه المناسبه لروح الفريق. يعني ممكن يكون مثلا فريقك بيفتقد للشخصيه الشرسه في الملعب المحفزه، فيبقى ساعتها انا لازم ادور على لاعب يكون بيكمل النقص في شخصيه الفريق او بيكمل الدور اللي انا محتاجه في الفريق. او ممكن يكون الفريق عندي بيبقى دايما مشدود فمحتاج حد يهدي اللعيبه في الملعب، فيبقى انا هدور على الشخصيه الرزينه او الهادئه. فبيقول واحده من الحاجات المهمه جدا اللي انا بعملها ان انا لازم اتكلم مع اللاعب علشان اكتشف شخصيته، وبشكل مقابله او بشكل انترفيو او مكالمه. ومش لازم اتكلم في الكوره، بالعكس انا بتعمد ان انا في الاول بتكلم معاه في مناحي الحياه المختلفه، اتعرف على اهدافه في الحياه، قيمه اللي هو بيحترمها في الحياه، وبعد كده نتكلم في الكوره. أنا بشوف إن 60 أو 70% من واجب المدرب بيتمحور في الاختيار المناسب للاعبين اللي هينضموا للفريق، لأن ده هيسهل كتير من المهمة بتاعته في إدارة الفريق. Interesting. We'll move on to our last topic before we go to our viewers and see if they have any questions. A lot of coaches, Ilko, ask me,
Dia, I want to do internship. I want to learn. I want to go out to a club in Europe. I want to do an internship in a club, you know, and this is something that is very, very important, of course, in players' careers, and it gives them a lot of knowledge, and it puts them, I think, on the first track in their coaching area. You were one of the guys that I'm very jealous of, by the way, and you know why, that you went and you did an internship at Arsenal Football Club in London. Of course, this is something that I very much wanted to highlight, because a lot of people, like I said, and youngsters want to do, and I wish you can give them a little bit of advice on how did you manage to get into Arsenal Football Club and do that internship? What did you learn? How was it, you know, with Arsene Wenger, Thierry Henry, and of course you sent me a picture of you and Thierry Henry, and you said how much you enjoyed the conversation with him. I mean, how was it there? How did you get in? What did you learn, and what was the internship like? First of all, these internships is based, and you need to understand, when you talk about the highest possible clubs, they don't just let anybody in and just come for an internship. What is very important is, in these cases, that you need to have connections. In this case, when I went to Arsenal, there was a coach from Holland, Andries Jonker is his name. He was the head of the youth department, and through him I got inside. So maybe that's the first part of the translation. طيب الحقيقه ضياء بيسال اخر جزء خاص في الحوار بتاعنا النهارده هنتكلم عنه، وهو هدف معظم المدربين الصاعدين بيدوروا عليه، وهو المعايشه التدريبيه. اكيد المعايشه التدريبيه دي بتضيف كتير للمدرب، لان هي بتقربه من بيئه العمل، بتوريه ازاي المدربين في الانديه الكبيره بيتعاملوا مع الفرق وبيتعاملوا مع باقي اعضاء الجهاز الفني، وبتدي له نموذج عملي على كيفيه عمل المدرب في بيئه العمل الخاصه بيه. حقيقه كابتن إليكو، انت كنت محظوظ جدا انك تعمل معايشه تدريبيه في نادي ارسنال في وقت الجيل الذهبي للفريق، وفي حضره المدرب ارسن فينجر، ودي حاجه اكيد اي حد هيحسدك عليها. فيا ريت تقول لنا ازاي قدرت تحصل على هذه الفرصه وازاي استفدت بيها. هو الحقيقه كابتن إليكو بيقول كان في مدرب في قطاع الناشئين، مدرب هولندي، هو اللي سهل لي الحصول على فرصه المعايشه في ارسنال في الوقت دوت. What was the name of the youth coach? Andries Jonker. He was the assistant coach of Louis van Gaal. طيب هو اسم المدرب، هو كان مدرب فريق الشباب اسمه أندريس يونكر، وهو كان وقتها اللي بيدرب فريق الشباب طبعا المدرب الكبير لويس فان خال. So at the internship itself, what I was interested in was a few things. One is how the club is structured. That means how are their facilities, how are their programs, how do they work, for instance, individual programs for players. These things, you want to know a structure of a club, because a good club is well structured, and yeah, there are so many clubs that I know they have a first team but they are not well organized, and if you really want to make progression, you need to be organized. That is one. Football technically, of course, the training of Arsene Wenger was interested in how he worked, what he does. I actually had a short discussion with him, but I had to be a bit careful, because I think attacking-wise, he's fantastic, but defensively, I never found him that great, because, for instance, he never win against Mourinho, who got beaten many times on the counter-attack, and there are a few things where I think he could have done better. But that's an interesting discussion. That is not criticism. That is more, philosophy, way of thinking. الحقيقة أنا go ahead. الحقيقة أنا كنت مهتم جدا في فترة المعايشة ديت إن أنا أتعرف على هيكل العمل في داخل نادي أرسنال،
طريقه اداره المرافق، البرامج التدريبيه، النظم المتبعه داخل النادي. لان في الاخر انت كنادي اول خطوات النجاح ليك هي ان انت تكون منظم. عندنا انديه كتيره جدا كبيره موجوده، لكن للاسف قضاء فتره معايشه فيها مش هيساعدك ان انت تتعلم حاجه على صعيد التنظيم او الاداره. فدي طبعا كانت واحده من الحاجات اللي كانت بتهمني جدا في تجربه المعيشه داخل ارسنال. على صعيد اخر، على الصعيد الفني، طبعا انا كنت في حضره مدرب كبير زي مستر ارسن فينجر، والراجل طبعا مش عايز اقول لك انا اكيد استفدت طبعا من التدريب بتاعه ومن طريقه توجيهه والتكتيك اللي هو بيطبقه وبيمرن اللعيبه عليه. والحقيقه جات لي فرصه ان انا ادخل معاه في نقاش بسيط، بس حاولت طبعا اكون مهذب وما اكونش شرس معاه في المناقشه ديت، لان انا عندي تحفظ شويه. طبعا هو على الصعيد الهجومي ارسن فينجر مدرب ممتاز وممتع جدا، بس انا كنت بشوف ان في خلل في المنظومه الدفاعيه الخاصه بارسنال، واللي بيدلل على كلامي ان هو في اكتر من مواجهه مع حد متحفظ زي مورينيو كان مورينيو قادر يتغلب عليه باستخدام الدفاع العميق والهجمات المرتده. And with Thierry Henry, the most what I spoke about with him was because he played with Barcelona. Barcelona and Ajax are my clubs that I really, from young, I always supported. The interesting part of that was that Thierry Henry always played as a striker, but at Barcelona he played as a winger. And that adaptation and the way he explained that he basically under Guardiola got to know football from a complete different philosophy, from a complete different way, and that was a very interesting conversation. الحاجة الثانية، استفدت جدا من الكلام مع تيري هنري، لأن أنا كان عندي تساؤل كنت محتاج أطرحه عليه، إن حصل تغيير كبير جدا في أسلوب اللعب بتاعه. هو تيري هنري لعب في برشلونة، وأنا من جماهير برشلونة زي ما أنا من جماهير أياكس أمستردام. فكان سؤالي لتيري هنري، أنت كنت بتلعب مهاجم صريح في منظومة اللعب الخاصة بأرسنال، لما رحت برشلونة ما كنتش بتلعب مهاجم صريح، بالعكس انت كنت بتلعب جناح. ازاي قدرت تتكيف مع هذا التغيير في الادوار؟ وكانت اجابه تيري هنري بيقول ان هو لما اشتغل مع جوارديولا هو اشتغل بمفهوم مختلف تماما عن كره القدم، وبدا يتعلم حاجات جديده خاصه بالفلسفه بتاعت جوارديولا ومنظوره ورؤيته للنظام الخاص بالفريق. So a very important topic you mentioned at the beginning is networking. You know somebody who knows somebody who knows somebody who helped you to get into the club. And this is a word of advice that we always tell the youngsters today, that building a proper healthy network is very important in their sporting career. You know, and not only in sports, and probably in everything in life. So what do you want to say about your network? I mean, how important is that concept in your career? In my younger years, I was terrible at it. That's also one of the reasons that I still on this side of the world in football. That doesn't mean that I don't have contacts, but eventually, if you really want to get chances, for instance, I work with Avram Grant. He was the coach of Chelsea. I was assistant with him, and he tried to help me, but he's already in the end of his career. He doesn't have any jobs anymore. But when you have people who help you, it will always get you a step further. Definitely. If you don't have that, it doesn't matter how good you are, because as a coach you can be fantastic, you can be really good, but you depend on the qualities of the players that you have. So that means if you have a team that is not that great, or you don't have that great qualities of players, still you can do a fantastic job, but most of the time, they will always look at having a CV, how many titles did you win? Because I know there are a lot of good coaches who will never get a chance on a certain platform. And I have examples of coaches who before were nobody, and by nobody I mean that with respect, but they got a certain help where they, for instance, the assistant coach of Liverpool, he's from Holland, was totally no famous or nobody know him, or the Manchester United René Meulensteen, exactly the same, also from Holland.
and I know exactly how their career. They are good coaches, but the way the career went is okay. If you have a big name, if you were a big player, it speaks for itself. But if you're not networking, it's very very important. هنا ضياء بيتكلم عن شق مهم جدا كان كابتن إليكو ذكره في انتهازه للفرصه بتاعه المعايشه في ارسنال، الا وهي شبكه العلاقات الاجتماعيه. واحده من الحاجات المهمه جدا مش بس في الكوره، في الحياه، ان الفرد او ان الواحد مننا يكون عنده شبكه علاقات اجتماعيه يحافظ عليها وينميها، لان في الاخر بشكل او باخر احنا بشر وعندنا جانب شخصي وعندنا جانب عاطفي، واكيد بيساعد بشكل او باخر في الحصول على فرص عمل في المجال. والحقيقه كابتن إليكو بيقول الحقيقه انا في شبابي كنت سيء جدا في موضوع شبكه العلاقات الاجتماعيه بتاعتي، ما كنتش بعرف اكون علاقات او ما كنتش مهتم بالجانب ده من حياتي المهنيه، ويمكن ده مأثر عليا لحد دلوقتي ان انا موجود في الجزء ده من العالم، في شرق العالم، ومش قادر لسه ما حصلتش على فرصه مناسبه ليا ان انا امرن في اوروبا. وانا عايز اقول لك ان شبكه العلاقات دي مهمه جدا لاي مدرب بتنقله. انا اعرف مدربين ما كانوش اسماء كبيره، لكن بسبب ان هو عنده علاقات كويسه قدرت تحطه في مكانه اخرى وفي حته ثانيه. وبيقول ممكن ده السبب ان انت تلاقي مدربين متميزين جدا، لكن لان هم ما كانوش لاعبين سابقين وبالتالي ما هماش اسماء كبيره، هيفضل الوضع بتاعهم ما هماش دايما من نجوم الصف الاول، زي المدرب المساعد في فريق ليفربول، المدرب المساعد في فريق مانشستر يونايتد، هم الاثنين مدربين هولنديين، لكن لان هم ما كانوش نجوم كره قدم فهم ما هماش نجوم صف اول. في الاخر ممكن تكون انت كمدرب قادر تحقق نتائج وقادر تعمل فريق كويس، لكن السي في بتاعك هو اللي بيتكلم. الناس في الاخر بتسال عن السي في، عن الانجازات، وبالتالي العلاقات الاجتماعيه والعلاقات الشخصيه لها دور مؤثر جدا في صناعه كره القدم. Your show, because I would love to work one time in Egypt, because Egypt is a very strong league, and you never know. That's one of the reasons why I also wanted to participate, of course, to help coaches. But at the same time, you never know. Of course, whatever contact you can make, you never know. That's how I see it. You let's make a deal here. You get me Thierry Henry's phone number, and I'll get you a job in Egypt. Right. الحقيقه في نقطه كمان الكابتن قالها، معلش انا اغفلتها، ان هو كان على تواصل مثلا مع إيفران جرانت المدرب تشيلسي السابق، هو الراجل انهى مسيرته التدريبيه وكان بيحاول من خلال التواصل ده يحصل على فرصه، لكن ما حصلش. هو بيقول برضو انا عايز اقول لكم ان انا واحده من اهدافي ان انا امرن في مصر، لان مصر اسم كبير ودوري كبير، واتمنى ان انا احصل على فرصه للتدريب في مصر. Okay, we have, I think, 5 more minutes to go before our last question, Ilko. Let's go and see if we can go to some of our comments. We have Khalid Mahmoud Bakhit. Oh my God, Khalid Mahmoud Bakhit. He was a goalkeeper in Smoha Football Club when I was playing there. Welcome, Khalid. He's asking, why did the Dutch football sort of not do very well over the last years, even though they have big teams like Ajax, for example? Yeah, that is very simple to explain. Before, in Holland, young talents, that means young players, they went through the stages of Ajax, Feyenoord, etc., the big clubs, stayed in Holland till they were 22, 23, and then went abroad. The last 10, 15 years, players who are big talents, good talents, 11-year, 12-year, 30-year, 40-year, they were taken away by Liverpool, by Manchester United, by Milan, all the big clubs in the world, and we don't see them anymore. What I want to say is that the chance for a talent to develop and to reach the top is bigger to stay in Holland first and then go abroad, because
you have more games to play, you have a bigger chance to play in the first team. Because if a talent in Holland from Ajax suddenly goes to, I just say Chelsea, the chance to get in Chelsea first team or the chance to get in Ajax first team is way smaller. And the big problem is that a lot of talents are taking away too early and they're leaving too early. And that's a big problem. And we don't see them anymore. طيب طبعا السؤال زي ما واضح قدامنا، لماذا تراجعت الكرة الهولندية وفرق كبيرة مثل اياكس؟ والإجابة هنا اللي بيقولها كابتن إليكو، بيقول إن قديما كان كل المواهب الهولندية بتتدرج في الفرق الهولندية الكبيرة زي اياكس وفينورد وخلافه، فكان الولاد بيبقى عندهم فرصة ان هم يلعبوا في مراحل سنية مختلفة ويتدرجوا لحد ما يوصلوا للفريق الأول، بتبقى اكتملت الموهبة، بيبقوا لاعبين كويسين وموهوبين، تبقى موهبتهم اكتملت وخدوا فرصة كاملة، وبعدين بيبدأ ينتقل أو يحترف خارج هولندا. اللي حصل مؤخرا في اخر 10 او 15 سنه ان بدات الفرق الاوروبيه تجتذب المواهب الهولنديه وهي في سن مبكره جدا، في سن 10 11 12 سنه. فالولاد اللي بيحصل هم ولاد كويسين والجوده بتاعتهم جوده كويسه جدا، لكن هم ما خدوش الفرصه لسه وما اكتملش النمو الكروي بتاعهم، وبيبداوا يخشوا في منافسه شرسه مع لاعبين كتير موهوبين برضو على نفس القدر. احنا بنتكلم على انديه كبيره، وبالتالي خليني اقول لك ان فرصه ناشئ صغير بيتدرج جوه نادي زي نادي اياكس عشان يلعب ويوصل للفريق الاول اكبر كتير من فرصته لو هو حصل واحترف في سن صغيره في فريق زي تشيلسي مثلا. فعشان كده هو شايف ان واحده من اهم اسباب تراجع الكره الهولنديه هو انتقال المواهب الصغيره في سن مبكره خارج هولندا بدل ما تقضي فتره النمو الكروي بتاعها داخل هولندا. Okay, another question from Ahmed. بيقول important question. ما هي واجبات الأشياء اليوم المدرب يتخلى عنها. What are some of the important duties that a coach has to have when he's taking care of a team to win their trust and win their respect? Especially in a lot of the coaches, a lot of the foreign teams that you coach with, you know, you have a problem with the language barrier, like we said. And he says, thank you to Aliku for your appearance, and thanks me, and of course to our wonderful Mustafa helping us with the language. I think the first thing, you need to have an idea of how you want to work, a philosophy, and the clearer and better you can explain it, the easier it is for a player to understand. Now, what is key is, let's say that during a game there is a problem, we are behind or something is not working. It is easy to motivate players, but you need to have solutions, and not always solutions will work because football is not that easy to influence. But if a player sees that you invest time in him and you have solutions, and they work, instead of always talking about come on or motivating, because in the end that doesn't work. Motivation is good, but you need to have answers. I think that's a very important thing. So you have to have a clear vision on what you want to see. طيب هو الإجابة اللي بيقولها كابتن إليكو إن أنت كمدرب لازم يكون عندك فهم كويس ورؤية واضحة للي أنت عاوز تحققه وإزاي تحققه. على سبيل المثال لو أنت في ماتش وعندك مشكلة لاعيبتك بيواجهوها في الملعب، أكيد مش كفاية إن أنت تحفزهم، لأن هم ما عندهمش الحل للتغلب على المشكلة اللي بتواجههم في الملعب. وبالتالي استمرارك في تحفيز الولاد بيدي الولاد انطباع ان انت ما عندكش حل المشكله، وده بيقلل ثقتهم فيك. البديل ان انت يكون عندك حل المشكله وان انت تساعدهم في ان انت توجههم ازاي يحلوا المشكله اللي هم بيواجهوها في الملعب. كده انت بتكسب ثقتهم، وهم بيوصل لهم رساله بشكل ما ان انت بتحاول تستثمر فيهم وبتحاول تساعدهم ان هم ينجحوا في المسيرة المهنية بتاعتهم. Our next question or comment from Karim Ahmed Gharib. Welcome, Ilko. What is your game model, and will you change it
if you train another club with a lower quality? I will show you a small paper here. It's basically the layout of my philosophy, the key points, how I work. Each club or each team has different qualities. The most important thing is don't think in systems. Don't think in just 4-3-3 or 4-4-2. Look at the qualities of the players. So basically, I like to dominate. I like to play ball possession-based football. But sometimes, for instance, last season I had my goalkeeper. He was terrible in playing football. So you will not force him into situations where you expect from him to play football while he can't. So you adapt to the qualities of the players that you have, and that's an extremely important quality that you need to have as a coach. طيب هو السؤال هنا بيتكلم او بيسال كابتن كريم احمد غريب، بيسال عن النموذج اللي بيتبعه كابتن إليكو، وازاي بيقدر يتكيف او يغير طريقه تدريبه من نادي لاخر وفقا لجوده اللاعبين، خاصه لو هم مش على جوده عاليه من الاداء. فالاجابه اللي بيجاوبها كابتن إليكو بيقول ما تفكرش في طريقه اللعب، ما تفكرش، ما تبقاش جامد ومتمسك بنظام لعب. انا هلعب 4-3-3 ولا هلعب 4-4-2 او هلعب ازاي، مش ده المهم. المهم اول حاجه انا هو عرض ورقه، بيقول الورقه دي بتوضح لكم دوره العمل بتاعتي او طريقه اللي انا بقسم بيها اللعيبه وطريقه اللعب بتاعتي. فبيقول اهم حاجه انت تحاول تتفهم امكانيات اللاعبين الموجودين في القائمه بتاعتك، ووفقا لامكانياتهم تحاول ترسم الطريقه المثلى للوصول للاهداف اللي انت عايز تحققها. يعني بيقول مثلا انا واحده من المبادئ بتاعتي ان انا بحب اسيطر على الملعب، بحب اسيطر على الاستحواذ. احد الانديه في السنه اللي فاتت اللي كنت بدربها كان عندنا حارس المرمى سيء جدا في لعب الكره برجليه، وطبعا ده ما بيناسبش طريقه اللعب. لو انت عايز تبني من تحت هيحطك في مواقف سيئه. فاصراري ان انا اخليه برضه يلعب برجله وبرضه يشارك في صناعه اللعب هيوصلنا نتائج مش كويس. فلازم تبدا تتكيف وتغير من اسلوب لعبك ومن طريقه لعبك بما يتناسب مع امكانيات اللاعبين الموجودين عندك. Thank you, Karim. Next question, Hassan al-Zawawi, a very good new data analyst. The difference is how to use the data. I think that is what you meant, Ilko, is how to use the data. Yes. That is the difference. Yes. It's in the end, everything is about interpretation. If data is actually very objective and factual, then it doesn't matter what you think about it, it's a fact. But a lot of data is still interpreted, you interpret it in a different way. So for me, it's very important that is how do you interpret it and how do you use it, and that can be different with so the more specific the better. هنا حسن الزواوي بيقول الفرق في استخدام طريقه استخدام البيانات، وانا متهيألي ده اللي كان بيعنيه مستر إلكو. فمستر إلكو بيقول ايوه انا متفق مع الكلام دوت. كل ما تكون الداتا موضوعيه اكتر وبتعبر عن حقائق بشكل اكتر، كل ما يكون استخدامها وتسخيرها في الاستفاده من الدلالات بتاعتها سهل وواضح. لكن المشكله ان لحد دلوقتي احصائيات كتير من اللي بنشوفها بتكون ارقام صماء ليست ذات دلالات واضحه، وبالتالي بيكون الاستفاده منها مش سهل. Thank you, Hassan. Hassan, by the way, Ilko is one of the graduates from Korastad's Learning Academy, and he graduated as a performance analysis right now, and hopefully he'll be working. I think he's working right now in a team, and hopefully, when you come to Egypt, you can find a job with you. Yeah, I actually, if you have an academy in these things, I would happily to come on, because if there's one thing what I really like is tactical things, or talking about how do you analyze a game, and either through data or actually, for me, what I said, recognizing patterns is very interesting.
ضياء هنا بيتمنى للكابتن إلكو ان هو يجي مصر ان شاء الله، وبيقول حسن زواوي واحد من محللين الاداء الصاعدين، وان شاء الله لو حصل فرصه وكابتن إلكو مرن في مصر يضم حسن معاه في الجهاز الفني. فكابتن إلكو بيقول بيتمنى كده، وبيقول انا ما عنديش مانع ان لو في اي ورش عمل او دورات تدريبيه عن تحليل الاداء ان انا احضرها واطور التفكير بتاعي او فهمي لمنظومه تحليل الاداء باستخدام البيانات. Okay, another question from Karim again. From the first while, Elko, you look like Perez Porsche. His philosophy is close to how I like to play football, although he's a little bit more extreme. He at all costs always want to dominate, to play, and sometimes it was the question before, sometimes you need to adapt to the qualities that you have. But for sure, he's a very good coach, very offensive, and I have a lot of similarities in the style of football. هنا كريم بيقول ان من الوهله الاولى كابتن إلكو بيبدو مثل بيتر بوزس، فهو كابتن إلكو بيقول ايوه ده حقيقي، انا في تشابه فعلا بيني وبينه. هو بيحب الاستحواذ وشرس جدا في الكره الهجوميه، ودي حاجات بتتفق مع الفلسفه والرؤيه الفنيه بتاعتي، واحنا فعلا في بعض التشابه بيننا وبين بعض. So we'll go for the last question. Okay, one more question, Elko. I mean, we were supposed to do 1 hour. We've done an hour and a half already, and time flies, like they say. Me personally, I really much enjoyed the show. We have our last question from Ahmed again. What is the healthy way in the last exercise before the match? That training load is high and low. Yeah. Basically, what is extremely important in football is, especially if you play a long season, is how do you? It's called periodizing. How do you periodize physically a team? I have a lot of decent and good knowledge there. You also have specialists, a physical coach with you, and what you do the day before the match is not for everyone the same. For sure, the load, so the intensity of the training should not be too high. Mostly, it's more tactical, and the stronger loads, the heavy load, yeah, you plan in a week. But to plan these things is actually a very structural and very organized thing in order to not peak in one period and then in the next period you get a lot of injuries. So it's a very interesting and specific thing to look at in football. طيب هو السؤال هنا بيتكلم عن الطريقة الصحية اللي يعني واجب اتباعها في آخر تدريبة قبل الماتش. هل يكون الحمل عالي أم الحمل منخفض؟ فهنا كابتن إلكو بيشير إلى مفهوم هام جدا في تخطيط الأحمال اسمه البريودايزيشن، أو ممكن نقول بالعربي البريودايزيشن هو تقسيم فترات الحمل أو تخطيط الحمل وتقسيمه إلى فترات. بيقول خاصة لو عندك موسم طويل جدا ضروري إن الحمل ما يكونش واحد على طول الفترة التدريبية، والناحيه الثانيه لازم يكون الحمل مخطط بحيث ان انت تحافظ على الاداء البدني للاعبين في افضل حالاتهم، فما يكونش عندك فتره الحمل فيها او خلالها يعني اعلى من فتره ثانيه، ممكن ده يتسبب لك في اصابات. وبيقول لك ان اخر تمرينه قبل الماتش المفترض ان هي تبقى تمرينه موجهه اكتر ناحيه الناحيه التكتيكيه، ويكون الحمل بتاعها منخفض، ما يكونش الحمل بتاعها عالي. I want to add one thing to that, because in Egypt you have the pyramids. To build those pyramids took a long time, and anything that you build over a long time also stays there longer. They're still standing there. It's the same in football. The football fitness, if you build it fast, you have also many times big chances that you get injuries. You build it slow and gradually and well planned, you also have a chance to have a season of fully fit players.
هنا كابتن إلكو بيضرب مثال او بيعمل مقاربه، يعني بيقول ان انتوا عندكم في مصر الاهرام، فخلينا اديكم مثال. الاهرام دي اتبنت في وقت طويل جدا، وبالتالي هي قدرت تعيش او تستمر لوقت طويل جدا. كذلك في كره القدم اللياقه البدنيه محتاجه وقت عشان تبنيها، لان اللياقه البدنيه اللي انت بتبنيها في وقت قصير جدا بتبقى عرضه للانهيار وعرضه او بتزود احتمال الاصابه للاعبين. بينما لو انت بنيت اللياقه البدنيه دي على فتره اطول وبشكل اكثر مهيكل ومنظم ومخطط بشكل افضل، ده بيتولد عنه ان اللياقه ديت اللي اتبنت بالشكل دوت تقدر تدوم لفتره اطول وتجنب اللاعبين الاصابات. One final comment. Dia Salah was the best striker in my team, in our club, Sumuha club. لاعب كبير، لاعب كبير. لاعب كبير. Like I said, Khalid was our goalkeeper, and I used to always score against him in training. But no, he was a great goalkeeper. All right. Thank you, Khalid, of course, for this lovely comment. Ilko, like I said, an hour and a half passed so quick. I personally enjoyed it so much, and I hope that it was a lot of added value to all of our viewers today on the show. So I want to thank you very, very much for your time and for your valuable information. I want to thank, of course, all the viewers today, of course, that attended, and I hope that we were able to give them something new in football. We all know, of course, how much they are very much passionate about football. So, and we never should stop learning. And it's about learning, of course, and of course, a very, very big thank you to Mustafa, of course, for his translation and for his help. And without you, Mustafa, it would never be the same. Okay. So, Ilko, before we go, I would love to hear a final word from you, a word of advice to the youngsters who want to get into the coaching career. What should they do? How do they start? And you can take it from there. Yeah, let me start with thanking you guys for having a chat about football. I could go on still for another hour, no problem. Secondly, مترجم أحسن واحد في الدنيا, best translator in the world. For the coaches, basically, my advice is do a lot of analyzing, watch a lot of games, and try to analyze what you see. That is one. That is a very a process over time. And I go back to the part where I say that you start seeing patterns, where you start already anticipating certain problems up front. And the last thing, coaching is a experience job. So the more you do it, it's like a wine. The older you get, it does not mean that all coaches are better, but it's experience. The more you do it, the better you get, I think, as a coach. Thank you very much. طيب ضياء بيشكركم جميعا. ساعة ونص أصدقائنا ومشاهدينا عدت سريعا جدا، استمتعنا فيها بالكلام عن كرة القدم. احنا عارفين ان كل الناس اللي معانا عندهم شغف وعندهم حب بالكرة، وده اللي احنا بنحاول نقدمه لهم هنا في كورستاتس تي في، ان احنا نقدم لهم مادة لطيفة وتزيد تثري المعرفة الخاصة بيهم تجاه كرة القدم. فحابين نسمع كلمة أخيرة من كابتن إلكو. كابتن إلكو، سعيد جدا بالفرصه اللي انتوا اديتوهاني. احنا بقالنا ساعه ونص بنتكلم في كره القدم، ودي الحاجه اللي انا بحبها، وعندي استعداد نقعد تاني نتكلم اكتر واكتر. عندي نصيحه للمدربين، اتفرجوا كتير على مباريات وحللوا المباريات، ودايما المفتاح او النقطه الاساسيه ابحثوا عن الانماط، دور على الجمله او النمط اللي بيتكرر. هو ده المفتاح اللي يخليك انت كمدرب اكثر قدره على قراءه المباريات. حاجه اخيره عايز اقولها لكم، التدريب وظيفه تعتمد على الخبره، وبالتالي انت كمدرب كل ما تشتغل اكتر، كل ما تحتك بمباريات وبلاعبين وبمدربين، كل ما بتثقل خبرتك ومهارتك كمدرب، وكل ما تبقى قادر اكتر على تحقيق النجاح. So, time to say goodbye and good night, everybody, and we'll hopefully to see you soon on the next show.
Ma salama, and have a good Ramadan, everybody. Thank you very much, Elko. Assalamu alaikum. Ma salam.